Hello friends, today we are going to study the law of chemical combinations. In law of chemical combination, combination of elements to form a compound is governed by the 5 basic law. This is called the law of chemical combinations. In this law, the first law is the law of conservation of mass, then law of constant proportion, then law of multiple proportion, Gay-Lussac law of gaseous volume, and Avogadro's law. First law, we discuss about the law of conservation of mass. This law is related with the mass, conservation of mass. The Antony Lavoisier, scientist, state that he found that the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. The mass does not change. This is called the law of conservation of mass. For example, friends, when hydrogen gas is react with chlorine gas to form a HCl, hydrochloric acid. When hydrogen gas is take 2 grams is react with 71 gram of chlorine and to form a 73 grams of HCl. From these chemical equations, you know that the mass of the reactants is equal to the mass of the product. Mass of the reactant is equal to the mass of the product. Mass does not change in chemical reaction, before chemical reaction and after chemical reactions. Mass is constant. The law, in this law, the scientist shows that when hydrogen gas is burned in presence of oxygens to form a water, you know that the mass of water formed is equal to the mass of the ऑक्सिजन and हायड्रोजन. मित्रांनो, ज्यावेळेस हायड्रोजन आपण ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट होतो आणि वॉटर इज फॉर्म होत असतं, त्यावेळेस वॉटरचं मास आणि अगोदरचं हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचं मास हे कॉन्स्टंट असतं. इट डज नॉट चेंज. फॉर एक्झाम्पल, wood log is burned in presence of oxygens to form ash and smoke. When mass is measured, ash and smoke is equal to the mass of the oxygen and log. This is called the conservation law of conservation of mass. Mass does not change in chemical reactions. The next law is the law of conservation of mass. It states that, friends, law of conservation of mass states that the mass neither be created or not be destroyed in chemical reaction. Friends, in chemical reaction, mass does not create and does not destroy. Mass हे क्रिएटही होत नाही, निर्माणही होत नाही आणि नष्टही होत नाही. केमिकल रिएक्शन मध्ये हे आपल्याला कोण सांगतं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. द नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन, और इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिफाइनिट प्रपोर्शन. द फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ फ्रोस्ट in 1799 he stated that any chemical compound always contain same elements combined together in same proportion of mass. Same proportion of mass. मित्रांनो, कुठल्याही केमिकल रिएक्शन मध्ये जर एलिमेंट्स सेम असतील तर त्याचं सेम प्रपोर्शन ऑफ वेट फ्रॉम मास हे असतं. हे आपल्याला कोण सांगतं? लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. फॉर एक्झाम्पल, water is formed from the various sources. For example, water is obtained or
water is found from any sources, for example sea water, ice water or river water has same elements. तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो की वॉटर हे दोन एलिमेंट्स पासून तयार झालेले हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. आपण वेगळ्या ठिकाणाहून जरी वॉटर हे कलेक्ट केलं तरी त्याच्यामधले एलिमेंटचं जे प्रपोर्शन आहे ते असं फिक्स आहे. ह्यालाच आपण म्हणतो डिफाइनेट प्रपोर्शन ऑफ लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रपोर्शन किंवा लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. म्हणजे काय मित्रांनो, त्याच्यामध्ये प्रपोर्शन जे आहे ते काय आहे, एलिमेंटचं प्रपोर्शन आहे कॉन्स्टंट आहे. जर आपण पाहिलं मित्रांनो तर वॉटरमध्ये हायड्रोजन ऑक्सिजनचे प्रपोर्शन आहे ते कॉन्स्टंट आहे, ते आहे 1:8. हे आपण कुठेही वॉटर कलेक्ट केलं तरी आपल्यामध्ये ह्या दोन एलिमेंट जे आहेत त्यांच्यामध्ये प्रपोर्शन जे आपल्याला 1:8च आपल्याला ते दुसरी ते कसं आहे, फिक्स्ड आहे, कॉन्स्टंट आहे. म्हणून त्याला आपण लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन असं म्हणतो. लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन आपल्याला काय सांगतो मित्रांनो, सेकंड एक्झाम्पल आपल्याला सांगते. त्याच्यामध्ये फ्रेंच सायंटिस्ट जोसेफ प्रोस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन 2 सॅम्पल ऑफ क्युप्रिक कार्बोनेट. क्युप्रिक कार्बोनेट हे दोन सॅम्पल घेतले मित्रांनो आणि त्याच्यामधले एक सॅम्पल जे आहे ते नॅचरल सोर्स पासून त्यांनी घेतलंय आणि दुसरं सॅम्पल जे आपल्याला आहे ते आहे सिंथेटिक सॅम्पल. ही फाउंड दॅट the composition of elements present in it was same. Both sample, दोघं सॅम्पल मध्ये त्यांना जे एलिमेंटचं कॉम्पोजिशन आहे मित्रांनो ते कसं आहे, सेम आहे. कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज. यू नो, इन cupric carbonate there are the 3 elements: copper, oxygen and carbon. The percentage of copper in cupric carbonate is 51.35%. Natural sample also and synthetic, both sample are the same percentage. In oxygen, percentage of oxygen in cupric carbonate is 9.74. Both sample. Carbon percentage also the same percentage, 38.91 in both sample. That is, the proportion of the elements does not change. This law states that the given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight. Any compounds contain exactly same proportion of elements by weight. This is the law of constant proportion. The next law is the law of multiple proportion. Scientist John Dalton in 1803, this scientist found that he observed that when two elements combine and to form more than one compound, when one elements mass of one elements are different and another elements are same or fixed, are always in the ratio of small whole number. It is always in the ratio of the small whole number. This is called the law of multiple proportion. For example, friends, suppose there are two elements A and B elements combine and to form 4 products. That is product BA, BA2, BA3 and BA4. These 4 products form 2 elements A and B. He found that the proportion or ratio of these elements are a small whole number. That is 1:1, 1:2, 1:3 and 1:4.
the proportion is small whole number. Second example, when carbon and oxygen combine and to form two compounds, carbon monoxide and carbon dioxide. The two elements, carbon and oxygen combine. Carbon is fixed mass and oxygen is take different mass and to form a different products, carbon monoxide and carbon dioxides. But ratio always in small whole number, that is 1:2. In this example, when mass of carbon is 12, but mass of oxygen is 16 and 32. The ratio of oxygen in carbon dioxide and carbon monoxide is 1:2. Ratio is same when product form more than 1. This is the law of multiple proportions.